இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட 20% விழுந்திருக்கு. நிறைய பணம் குவிக்கா பண்ண முடியாது. ஜெனரலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல சத்தியமா பண்ண முடியாது. Fundamentally, there is nothing wrong with the Indian economy. COVID-க்கு முன்னாடி the market was at 41,000, came down to 25, 26, went back to 86. Don't you think it will correct? My customers are also calling me. It's going down, little worried. My investment advice to people is 10 வருஷத்துல வெறும் 10 நாள் டாப் 10 days எடுத்துட்டோம்னா returns 12% வந்துரும். Timing the market is impossible. Time in the market is possible. Who is a good investor அப்படினு ஒரு research Fidelity Mutual Fund அமெரிக்கால பண்ணும்போது they found out so if you remember 6 months முன்னாடி நான் உங்கள்ட்ட சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கீழே விழும் because it was overpriced and I was specifically telling you small and mid cap and exactly small and mid cap has got big time hit. So let me tell you how much has been the hit. Okay, small and mid cap has got hit by about 22 to 30% minimum. Between 22 and 30%, some stocks have been hit by 40%. Average ஒரு mutual fund ஓட NAV in the okay by the way, when was the market at its peak? September என்ன date? 27th. செப்டம்பர் 27 பீக் போச்சு, அங்கேருந்து கீழே வந்தது. செப்டம்பர் 27ல இருந்து இன்னைக்கு வரையும் மார்க்கெட் எவ்வளவு கிராஷ் ஆயிருக்கு? 86 to 70, 74. That's 12,000. 12,000 as a percentage, 10,000 is 8,400. 12,000 minus 8,400 is 3,600. So that's about 14.5%, 14.7%. கிட்டத்தட்ட 15%. ஆனா இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட 20% விழுந்திருக்கு. 20%. லார்ஜ் கேப் 18-20%, மிட் கேப் 20லேருந்து 28%, ஸ்மால் கேப் 22லேருந்து 35%, மைக்ரோ கேப் 30லேருந்து 45%. யாரெல்லாம் புதுசா வந்திருக்கீங்களோ ரிமெம்பர் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த மார்க்கெட். கோவிட் முடிஞ்ச பிறகு புதுசா டிமேட் ஓபன் பண்ணவங்க அத்தனை பேர் see human beings work on two emotions, greed and 2021 கோவிட் முடிஞ்ச உடனே மார்க்கெட் கீழே விழுந்தது. அப்போ பல பேர் டிமேட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணினா எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை, தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் விஷயம் தெரிஞ்சாலும் சரி, ஈவன் இஃப் தே ஆர் இன்ஃபார்ம் நாட் இன்ஃபார்ம், அவங்க எல்லாருக்கும் ஆசை நிறைய பணம் பண்ணணும், குவிக்கா பண்ணணும். நிறைய பணம் குவிக்கா பண்ண முடியாது. ஜெனரலா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல சத்தியமா பண்ண முடியாது. இதுல இன்னொரு ஆசை இருக்கு, இந்த ஆசையோட வேரியேஷன் சொல்றேன். நிறைய பணம் பண்ணணும், குவிக்கா பண்ணணும், அந்த குவிக்கா பண்ண பணத்தை கன்சிஸ்டன்டா பண்ணணும். கன்சிஸ்டன்டா நிறைய பணம் பண்ணணும். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? இஸ் இட் பாசிபிள்? If it was possible, everybody will do it, right? And if everybody does, everybody will become rich. So nobody will work anywhere, correct? So it is not possible. இது நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கங்க. இது புரியாத வரையும் you will not understand this. You will think quick-ஆ நிறைய பணம் கன்சிஸ்டன்டா பண்ண முடியும். பண்ணவே முடியாது. So let me give you some very interesting points about the stock market now. Fundamentally, there is nothing wrong with the Indian economy. I was speaking to Sanjeev Sanyal yesterday and he was telling me we are in the most fabulous and fascinating situation as a country. Economically, we are not in a problem at all. Who is Sanjeev Sanyal? He is a member of the Chief Economic Advisory Council of the Prime Minister of India. So he was saying இந்தியாக்கு எக்கனாமிக்கா எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. FIIs na foreign institutional investors have pulled out a lot of money. Why have they pulled out? Because there is long term capital gain tax for them. அவங்க வேற எந்த கண்ட்ரியில இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் long term capital gain tax இல்ல. ரெண்டாவது, valuations were high. மூணாவது, markets structurally correct. கோவிட்க்கு முன்னாடி the market was at 41,000, came down to 25, 26, went back to 86. Don't you think it will correct? 25லேருந்து நான் ஸ்டாப்பா 4 வருஷத்துக்கு 86க்கு போயிடுது. Lot of your customers who are doing SIPs, they will panic. பயமா இருக்கு சார், பயமா இருக்கு சார், பயமா இருக்கு சார். போடுறதுக்கு முன்னாடி before they invest, what do we tell them? You have to invest for, but what are they doing now? They are panicking. Now imagine this classic situation, and we do this in our life always, right? When you get married, will there be arguments with your spouse, man and wife?
Yes or no? Yes or no? Are you told this before marriage? Yes or no? Yes or no? Do you get frustrated after marriage? Same thing in the market also. Long term இருக்கணும், market கீழே விழுந்தா பயப்படக்கூடாது. ஓகே ஓகேம்மா, கடைசியில் கீழே விழும்போது கல்யாணத்தில் இதை தானே பண்ணுறோம். யூஆர் டோல்ட் தேர் வில் பி ப்ராப்ளம்ஸ். அதெல்லாம் தெரியும், அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம், பார்த்துப்பேன். எஸ் ஆர் நோ? ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பிஹேவ் த சேம் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர். இட் ஹஸ் நத்திங் டு டூ வித் எஸ்ஐபி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம எந்த தப்பெல்லாம் வாழ்க்கையில் பண்றோமோ அந்த தப்பை எல்லா ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்லையும் பண்ணுவோம். ஸோ வென் டு பீப்புள், ஸோ இஃப் அ கஸ்டமர் கால்ஸ் மீ நவ், my customers are also calling me, it's going down, little worried. My investment advice to people is don't watch the market, don't see your portfolio value. Okay, I have made almost all my clients not to see the portfolio value. I told some people, one customer told me, I have this urge of clicking on that app. I said delete the app. Delete it. When you reinstall it, when the market goes up, I'll say reinstall it. See, let's say Mr. Manoj is there, I have an argument with him and I'm getting very angry with him. அவரை பார்த்துட்டே இருந்தேன், இன்னும் பார்க்காம இருந்தா கொஞ்சம் டைமுக்கு அனுப்புறோம். ஆனால் when you are having intense argument and you see the person, you constantly get angry at the person, right? That is why you should avoid seeing it. Now இதெல்லாம் theoretically, philosophically great points, but to execute you find it difficult. Investment is a psychological game. Stock market is a place where the money is transferred from the impatient to the outpatient. Wow. Impatient illama, impatient. The point is, பொறுமை இல்லாதவங்க இந்த நேரத்துல they will get scared and they will sell it. யாரு வாங்குறானோ அவன் லாபம் சம்பாதிப்பான். Always remember, I'll give you a fascinating data. 10 years of your investment. Market பல வாட்டி மேல கீழ same type இருந்திருக்கா? Let's say there is a 1 decade period. Okay? 2015 to 2025. Top 10 days, which means days on which the market really went up by 2000 points, 3%, 4%, 2%. அந்த மாதிரி 10 top performing days அந்த 10 வருஷத்துல எடுத்துட்டு அந்த 10 நாள்ல if your money was not invested, which means அந்த 10 நாள்ல if you did not participate in the market. So two scenarios. Scenario A, people who have participated on all days, which means invest பண்ணி பொறுமையா வெயிட் பண்றாங்க, அந்த 10 நாளும் அவங்க பணம் மார்க்கெட்ல இருந்தது. இன்னொருத்தர் அந்த 10 நாள்ல இல்ல மற்ற நாள்ல வச்சிருந்தாங்க. இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் per year 5% வந்துடும். 5% காம்பவுண்டிங் டிஃபரன்ஸ் வரும் இந்த ரெண்டு இன்வெஸ்டருக்கு, just because அந்த 10 நாளைக்கு அவங்க பணம் இல்லை, which means maximum money are made in very few days. அந்த very few days என்னைக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. If you are not in the market on those days, you will not make that much money. Are you able to understand? 10 வருஷத்துல வெறும் 10 நாள் டாப் 10 days எடுத்துட்டோம்னா ரிட்டர்ன்ஸ் 12% வந்துடும். அந்த 10 நாளை ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ரிட்டர்ன்ஸ் 16%. Look at that difference. crores கணக்கில் டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். SIP 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டா, just because you didn't participate in that 10 days. அதனால தான் the rule of stock market is timing the market is impossible. Time in the market is possible. More time in the market, don't try to time the market. Let us say somebody has worked in an organization for 20 years. Okay? Do you think every day he or she is a superstar in the company? But it will be 5-7 days you will be superstar. And the 5-7 days கான நிறைய உழைப்பு வேணும். So in the 5-10 days of the market super points நீங்க பிடிக்கணும்னா நீங்க மார்க்கெட்ல தொடர்ந்து you have to wait. These are the times which are testing for a client. But this is not a time which is testing for the client alone. This is a time which is testing for us. How can you handle your client? குழந்தைக்கு 5 வயசு இருக்கும்போது பணத்தை போட்டிருப்பாங்க குழந்தையோட ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு. குழந்தைக்கு 9 வயசு இருக்கும்போது மார்க்கெட் டவுனா இருக்கும். சார் பயமா இருக்குமா. குழந்தை எப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கணும்? 18 வயசுல. இப்போ என்ன வயசு? இன்னைக்கு மார்க்கெட் டவுனா இருந்தா நீ 18 வயசு வரையும் டவுன் ஆயிடுமா? Do you know what is the actual fear? The deep layered fear? Very similar to life. மொத்தமா அழிஞ்சு ஜீரோ ஆயிடுமா? Whether it is marriage, whether it is house, whether it is friends, whenever we have fight, because we believe the relationship will break.
if the relationship has to, similar things happen. Let's say somebody is ill, medically unwell. What is the first fear that comes? Let's say somebody is calling you up and saying your friend, your brother, mother, sister, father, children, whatever, accident ஆயிடுது. உடனே ஒரு panic அடிக்கும். என்ன panic? What is the panic? உயிரோட இருக்காங்களா? அதே பயம்தான் மார்க்கெட்ல. Who is a good investor அப்படினு ஒரு ரிசர்ச் Fidelity Mutual Fund அமெரிக்கால பண்ணும்போது they found out the best returns have come to investors who have actually died. ஃபோலியோ நம்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தா யாரெல்லாம் செத்து போயிட்டானோ அவனுக்கு செம்ம ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு. ஏன்? அவன் டிஸ்டர்பே பண்ணல. உயிரோட இருக்கிறவன் நோண்டினே இருப்பான். Your relationship with the dead is very beautiful. Do you know that? With people who are dead, we always love, we always speak good about them, we always speak about memories, what we remember, what they did, how nice it was. But when that same person was alive, what did you do? You kept on fingering that man or that woman. It's gender neutral. We all do this. இருக்கும்போது பிராண்ட வேண்டியது, போனப்புறம் ஐயோங்க வேண்டியது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர். இருக்கும்போது பிராண்டிண்டே இருக்கணும். என்ன சார் கீழே போடுது, என்ன சார் மேலே வருது, தெரியாது ஏன் கீழே, எப்போ நிற்கும்? அடுத்த கேள்வி. Have you heard this? Your customers asking this? According to me, the market is oversold. The market has corrected more than 5-6% more than what it should. The mid cap is at fair valuation. The long term PE average of the Indian stock market is at about 21.2. The current PE of Sensex is hovering at 19.1 if I'm not wrong. India's economic growth and forecast is at 6.5%. The IIPs are moderating. Consumption is low. It will take 2 or 3 quarters for us to improve the consumption. India's consumption improve ஆகிறதுக்கு இன்னும் 2 quarter 6 மாசம் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் structurally இந்த வருஷம் YTD, which is Jan 1 year to date till December, I am expecting a 10 to 12% return. But the coming year, I anticipate India will form a low base with a higher income growth. Our price to earning will hover around 18.5, which is historically 3-4 points less. And we will again start jumping and we should get a 14 to 17% return. And don't forget, from the month of April, the tax benefit is coming into it, which will kick off the consumption. In a 112 lakh vary tax irukku, benefit adoda consumption kick in ahum. Rural economy is also picking up. India will structurally do very, very well. Do not worry about it.